Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Na panelu Integracja społeczna i działania obywatelskie, sprawdzone strategie adaptacyjne uchodźców. Zapraszam moich panelistów, widzę, że są już na sali. Zapraszam do panelu. Witam Państwa jeszcze raz. Tak jak wspomniałem wcześniej, spróbujemy sobie powiedzieć o tym, co się powinno zrobić, żeby integracja uchodźców przebiegała jak najlepiej, w jaki sposób zapewnić systemowe wsparcie uchodźcom przebywającym w Polsce, jak powinna wyglądać polityka państwa, jak powinna wyglądać polityka samorządów wobec uchodźców, jaki ten model współpracy trzeba wypracować pomiędzy wszystkimi partnerami, tak? No bo jakby problem jest społeczny, bardzo szeroki i dotyczy nie tylko państwa, nie tylko samorządu, nie tylko trzeciego sektora, ale też i wszystkich nas. Wiemy, że w pomoc się zaangażował również i biznes. No i jak wyglądają doświadczenia innych państw i innych krajów. Moimi gośćmi są dziś pani Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka miasta Sopotu. Witam panią bardzo serdecznie. Glyn Hawksworth, Director of Housing, Southend and City Council. Witam. Hello. Oraz Glyn Hawksworth, Simon Kiefer, Head of the Integration Department, Frankenthal, Germany. Witamy. To może zaczniemy od pani prezydent. Chciałbym tak zapytać, jak wyglądała sytuacja z pani punktu widzenia, bo jednak Polska nie przeżyła jeszcze nigdy takiej fali uchodźców. Wydaje się, że w ogóle sytuacja jest bezprecedensowa w tym sensie, że żaden kraj Europy Zachodniej nie przyjął w tak krótkim czasie takiej liczby uchodźców w tak krótkim czasie. Tak? Znaczy, że w ciągu kilkudziesięciu dni 4 miliony osób przekroczyło polską granicę. Część została w Polsce, no i część trafiła do Sopotu. Więc chciałem zapytać się o pani doświadczenie takie trochę z pola walki, jak to wyglądało z pani punktu widzenia. Dzień dobry Państwu. No, na początku byliśmy w kontakcie z samorządami nadgranicznymi, bo to one przyjęły na siebie główny i pierwszy ciężar napływu uchodźców. Chociażby takie miasto Hrubieszów, mniejsze nawet od Sopotu, około 30-tysięczne, gdzie dziennie granicę przekraczało kilka tysięcy osób. Więc na początku byliśmy w kontakcie i pytaliśmy ich, jak mamy pomóc, bo dla wszystkich to było działanie trochę jak na polu walki. I od początku też apelowaliśmy o to, żeby jednak wdrożyć taką relokację, ponieważ ja pojechałam do Hrubieszowa, pojechaliśmy na granicę z autokarem, z lekarzami, bo większość tych osób, która przekraczała granicę polsko-ukraińską, nie znała innych miast poza, nie wiem, Warszawą czy ewentualnie Wrocławiem. Bardzo duża część osób chciała być jak najbliżej granicy, bo na początku wszyscy myśleli, że szybko uda się do siebie wrócić. Stąd te obrazki wielkich hal z 300, z 400 łóżkami w tych miastach przygranicznych. I naprawdę czasami było trudno namówić ludzi, że może jednak warto pojechać gdzieś dalej. Takie duże uderzenie przyjęła także Warszawa z racji tego, że jest stolicą. Więc do nas ta fala doszła z pewnym opóźnieniem, ale dotarła, ponieważ opierało się to na współpracy pomiędzy samorządami. Bardzo szybko zrobiliśmy taką sieć wymiany informacji. Dosłownie na zasadzie burmistrzowie tych miast przygranicznych mówili: słuchajcie, mam 3 autokary kobiet, kto przyjmie? I od razu mówimy: dobrze, to my przyjmiemy jeden, inna gmina przyjmie drugi, ktoś przyjmie trzeci. Ale to było takie działanie oddolne, tak? Działanie pomiędzy naszymi samorządami.
Zastanawialiśmy się oczywiście, gdzie tych ludzi umieścić, bo przyjeżdżali na dworzec czy autokarem, czy pociągiem, no, z jedną torbą, z jedną walizką. I to nie wynikało nawet z faktu, że musieli w popłochu uciekać, tylko z tego, że to były kobiety, najczęściej z dziećmi albo jeszcze ze starszą osobą i siłą rzeczy nie były w stanie podróżować z większym bagażem. Więc nawet jeżeli trafiały do takiego punktu przygranicznego, gdzie miały okazję, nie wiem, wymienić ubrania czy coś innego wziąć, to one tego nie brały, bo nie wiedziały, jak daleko i w jaki sposób będą dalej podróżować. Więc nawet do tych naszych miast przyjeżdżały dosłownie z przysłowiową reklamówką czy z przysłowiową walizką. Bardzo szybko utworzyliśmy takie centrum wsparcia Ukrainy, miejsce, gdzie te wszystkie osoby trafiały. Uruchomiliśmy też taką bazę mieszkań, bo mieszkańcy zaczęli się zgłaszać, proponując mieszkania. No i zaczęliśmy to wszystko w jakiś sposób łączyć. Bardzo mocno odpowiedziała nam branża też hotelowa. Praktycznie no niemal każdy hotel sopocki, łącznie z hotelami 5-gwiazdkowymi, łącznie z Sheratonem, w którym teraz jesteśmy, udostępnił jakąś pulę pokoi na te potrzeby uchodźców. A to duża część biznesu sopockiego, tak? Turystyka to jest podstawa. To jest praktycznie no, jeden z głównych, żeby nie powiedzieć jedyny duży biznes w Sopocie. Więc pierwszy czas to jest przyjmowanie, zaopatrywanie w najpilniejsze potrzeby i szukanie miejsca noclegowego. I tym się zajmowaliśmy, tym zajmował się cały sztab ludzi. Tak naprawdę myślę, że no przynajmniej 1/3, jak nie więcej urzędników przez 2 miesiące pracowała na rzecz uchodźców z Ukrainy. Byli koordynatorami w centrum, bo wiedzieliśmy, że tam muszą być ludzie, którzy potrafią zarządzać. To nie może się opierać tylko i wyłącznie na wolontariacie, który jest bardzo ważny i wolontariuszy też było dużo, ale ktoś musi jednak systemowo pewne rzeczy wprowadzać. I z czasem zaczęliśmy stopniowo wycofywać urzędników i zatrudniać samych imigrantów jako koordynatorów centrum, oczywiście w jakiejś tam współpracy z nimi. To, co mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o współpracę z rządem, bo ona na początku nie układała się dobrze. Nie mogliśmy doprosić się właśnie relokacji. Nie mogliśmy doprosić się, proszę pamiętać, że ci ludzie byli zupełnie nieewidencjonowani. Tak? Nikt nie wiedział, ile osób tak naprawdę dokładnie przekracza granicę. Było tylko te dane z granicy, tak? Tak, no Straż Graniczna poległa chyba w pierwszym tygodniu, bo jakby napływ tych ludzi był tak duży, więc myśmy zaczęli na swoje potrzeby tworzyć jakieś ankiety, żeby chociażby wiedzieć, jakie mają potrzeby, ile mają dzieci, gdzie mieszkają, tak? Czy mają jakieś choroby. Słuchajcie, ci ludzie przyjechali bez leków, które biorą na stałe, tak? Ci ludzie przyjechali, nie wiem, komuś się zbiły okulary po drodze, trzeba było pilnie rzeczy robić, więc ogrom spraw, które nas zaskakiwały i z którymi się mierzyliśmy, był ogromny i chyba nikt nie był w stanie ich wcześniej wymyśleć i przewidzieć, tak? To było takie działanie tu i teraz. Działanie 24 godziny na dobę, bo 24 godziny na dobę było centrum czynne przez no, ponad 2 miesiące, jak nie 3 miesiące. 24 godziny na dobę. Bardzo dziękuję. Pytanie do Glena Hawkswortha. Wy w swoim mieście mieliście do czynienia z wieloma falami uchodźców. Europa Zachodnia przyjmowała uchodźców no, z różnych okazji. Uciekali ludzie z Afganistanu, z Kabulu. Poprzez konflikt w Libii również przyjmowaliście uchodźców. Ja chciałem zapytać o pana doświadczenia tego, jak ta obecna fala uchodźców z Ukrainy wyglądała i czym to się różniło doświadczenie od poprzednich. So you're absolutely right. It was different to the previous experiences. So in the UK, we have a long history of migrants and refugees.
often, for example, from the British Commonwealth as it was. We saw lots of people in the post-war years, often economic migrants, and the backbone of Britain's economy was built on migrants. But from that, of course, there were refugee crises, for example, relating to Idi Amin and Uganda back in the 1970s, and subsequently a long history of refugees and asylum seeking in the UK. I would like to say that we have learnt from the mistakes of the past every time we have re-engaged in a new crisis. Quite honestly, I can't say that we have. And I think rather than learning from the mistakes, perhaps we've made new mistakes every time that we've been in a refugee crisis. So I guess if I reflect on the last 12 months, so last August, there was obviously the crisis in Kabul with the Taliban insurgents into the city, and lots of activity from certain governments to support Afghans who were working with the Allied forces to come to their countries. The way that happened in the UK was problematic. So firstly, let me say that it was the right thing to do. I'm very clear about that, but I think that the way we did it had some negative, unintended consequences, some of which we are still living with now in Southend-on-Sea, the city I work for. And what I mean by that is that there was a disconnect, a bit like what you've said. There was a disconnect between what the central government was dictating by way of policy and what we, as the local government, were then being asked to deliver. And in truth, they didn't consult us. They didn't ask us about what it was that they wanted us to do. They merely contracted with local hotels and placed lots of people in those hotels, and then came to us and said, right, over to you, Southend-on-Sea City Council. You need to look after them. You need to provide school places, healthcare, welfare benefits, etc., etc. The upshot of that is that we still have approaching 100 Afghan citizens in a hotel in Southend, because fundamentally the issue wasn't the access to healthcare, it wasn't the access to education. We can do all that, we can achieve all that because that's within the control of local government. What we can't achieve is the access to suitable, affordable housing for those people. And so we have people stuck in a hotel in Southend, often very large families, living in a room, being fed 3 meals a day by the hotel, but not having the agency, not having the ability to cook for themselves. And therefore, there is a loss of trust and confidence by those Afghan citizens in what the UK is delivering for them. And of course, in Southend, that reflects on Southend as a city, and we work really hard. We continue to work really hard through community groups, through the mosques, through other organisations and faith groups to continue to build that rapport. So I would have hoped that we would have learned from those mistakes in terms of how we engaged with central government, local government, civil society in its broadest sense, and NGOs, and how we listened to the consumers of those policies, the refugees themselves. That wasn't, unfortunately, the case, I would say, with the Ukrainian situation in the UK. So correctly, the government again chose to act, but it was quite slow in defining the policies in terms of how it would support Ukrainians to come to the UK. And what we've created inadvertently is a two-tier system, at least a two-tier system, if not a three-tier system. So there is inequality for Ukrainians in places like Southend. There are inequalities for the people that are supporting them, and that results in lots of, again, mistrust and tension. So to say a little bit more about that, we have
So if you were a Ukrainian family already living in Southend, so pre-war, pre-24th of February, you could extend your home to your family from Ukraine. They could apply for a visa under something called the Family Visa Scheme and come to the UK and reside with you in the UK. A scheme was also developed for local citizens who had space in their homes to offer rooms to Ukrainians, and they connected with Ukrainians through things like Facebook. Now, those most often British citizens who had large or have large houses and have the space to offer receive a payment for that scheme, £350 sterling every month for up to 12 months. The guests, so the Ukrainians who arrive, also get cash payments of £200 on arrival, but none of those payments are available to the first scheme I described, the family scheme. So there's instantly an inequality there. The other significant inequality is the fact that with the second scheme, the Homes for Ukraine scheme, as it's referred to, we as a council are required to provide support. So not just education places, not just access to healthcare, but all the mechanisms of support that we know with our experience will be required. We're not required to do that with the first group of people, which is just silly, because we again are reinforcing the difference. And of course, there are lots of angry Ukrainians who were already living in Southend, and lots of angry Ukrainian families who are now living with them because of the unfairness of that situation. Where we need to get to, I feel, is we need to have a better accord between central government and local government in terms of how we plan for refugee crises and different waves of refugees work. We haven't yet done that effectively. So what happened was we went straight away into emergency mode. We went into solution mode rather than what I would describe as becoming friends with the question. So my background is in commissioning, it's in purchasing public services, it's in research, and I think it's really important that we spend more time understanding the challenge rather than instantly leaping into solution mode. Because the less time we spend really familiarizing ourselves with the terrain, the atmosphere, the climate in which we operate, the more room there is for the types of errors that I've just described. Bardzo dziękuję. To bardzo ważne, co pan powiedział, bo rzeczywiście taki już pierwszy wniosek nam się nasuwa, że te strony powinny siebie słuchać, tak? Znaczy, strony powinny siebie słuchać, a pan jako przedstawiciel miasta też powinien się wsłuchiwać w potrzeby tych osób, które przybywają. Sytuacja w Polsce też była podobna, bo też Ukraińcy, którzy mieszkali tu od lat, też mieli inny status na początku niż ci, którzy uciekali przed wojną, więc jakby te same błędy też popełniliśmy, ale rzeczywiście taka sytuacja długotrwała rodzi frustrację i ten przykład z Afganistanem też jest, z Afgańczykami jest też bardzo, bardzo obrazowy, no bo sytuacja, kiedy się od kilku miesięcy czy od kilkunastu miesięcy mieszka w hotelu, gdzie nie ma zapewnionych podstawowych potrzeb, jest bardzo, bardzo trudna. Simon Kiefer, jakie są pana doświadczenia, jeżeli chodzi o imigrację i jak to wyglądało z pana punktu widzenia? My experience is that don't worry, we were absolutely not ready. 2015 year. Maybe it seems at the moment a little bit different here, but as many people from Syria traveled inside here, as the EU decides to open the border here, and the Syrian people traveled inside Germany. It was also for a small village like Frankenthal, not easy here. Every week buses arrived here with many people. Here you didn't know how much people arrived the next day, the next week here. And we were in the lucky situation
that the mayor of our city made a decision to create a own apartment, yeah, to organize it, to get a little bit control about it, and that's why they hire some social worker. It was at first five persons, yeah, and we start with myself also, yeah, and we start with nothing, yeah. I don't have an office in that time, yeah. I don't have a place to work, yeah. And with this situation, it was hard to manage, yeah. But in the end, the one key to be successful in that point was to accept the situation, yeah. To say it's like it is at the moment. It's difficult, but yeah, we have it's to go. difficult, but it's not to change at the moment, yeah. And if you have this in your mind, yeah, then you can get some power of the society in the city, yeah, and also the local government try to find solutions, and sometimes I went to work and I didn't know what will happen this day, yeah, but it was here. In the end, it was possible, yeah, to find solutions. And one point was very, very important. The Syrian people who arrived, their asylum application were very fast decided, yeah, and so they know they can stay, yeah, and this is very, very important for the people to build here a future, yeah. And so it was also good for my work that something is going on like that, because I don't make the decision about asylum, yeah, but I got the questions. What is going on? What is going on, yeah? Can I stay here? Can I stay here? Yeah, and so it was very, very important to have an open mind, to be able to talk every questions again and again, to take your time, and also, to know the people, yeah. At first, many single men arrived, yeah. Many people in the Frankenthaler society and German society feared, there came some barbarians, yeah, who traveled inside and take everything what they want, and it was absolutely not true, yeah. And this experience, you can only feel by yourself, yeah, in your direct contact, yeah. So it's one important point. Make your own connection to the people to get your own feeling, yeah. Without that, you heard something from the television, yeah, something like that, yeah. Be empathic. Yeah, genau. And that was very, very important. And I have many refugees who arrived, single men, 7 years before. I am in touch with them. I am in contact with them. They make great steps of integration, and I'm lucky and thankful that it was able for me to support them. Yeah, but the main job they made by themselves. Yeah, this is also the truth. Yeah, and I'm happy about that. Yeah. Okej, bardzo dziękuję. Nakreślił nam się problem tutaj w kilku takich punktach, wydaje mi się, ważnych. Pierwsza to jest słuchanie siebie, zarówno na różnych poziomach rządowym i samorządowym, słuchanie imigrantów, bycie empatycznym, no bo rzeczywiście to są ludzie, którzy do nas przybywają, oni wykonali ogromną pracę, poświęcili mnóstwo energii, opuścili swoje domy. Moje pytanie jest takie, czy da się zbudować taką długoterminową politykę, która sprawi, że tych zaskoczeń, tych takich sytuacji niepewnych będzie mniej? Znaczy, jak ona powinna z punktu widzenia państwa wyglądać? Znaczy, czego zwykle brakuje? Jakie błędy są najczęściej popełniane?
No i czego się można nauczyć z tych historii? Proszę bardzo, to już jak już Państwo zdecydujecie. I would say one big fail could be here to think that integration and support migrants is a question of some years. No, it's a question of generations. And we have the discussion in Frankenthal also, and also in Germany. At first, the public focus about that was very hard and very all news were full of them, about information like that. But in the end, it was not so interesting, longer, And if the public is over, the problem is without public, the political system, sometimes stop to work, and support in question like that, So one problem could be to think if it's out of the news, the problem is over. No. The problem still exists. The problem exists on, and the work will start, And it's not finished, Yeah. I agree that it is a long-term solution that is required. It is generational. I think there are things that we can do, though, which help prepare. There are lots and lots of learning opportunities. One of the roles I undertook in Southend was leading on some of our pandemic responses, for example. The way we had to operate in those times gave us an awful lot of insight in terms of how we have to operate in lots of other times, such as the emergency phases of refugee responses, all of which I think give us power and increasing comfort with operating in different ways. One of the things that came from our work in the pandemic was working in a very different, much closer way with local citizens in our town. It was a town then, it's now a city. And so those relationships that we built with people through the pandemic have served as well, working with the Afghans, working with Ukrainians, and working on lots of other challenges that we have ahead of us as a city. Some people will be aware of the murder of the MP in Southend last October, which was a very impactful event for the city. The way we work together with faith groups, with the churches, with the mosques, with different community groups, with different public sector organisations and civil society, gave us opportunities to to continue to better prepare ourselves for the next inevitable challenge, whether that's a refugee crisis or something else. It's about how we work together. Ja tylko dopytam, jak ta sytuacja z tym atakiem terrorystycznym na członka parlamentu, jak ona wpłynęła na opinię publiczną, znaczy jak to było odbierane? Czy to nie spowodowało jakichś dodatkowych napięć wówczas? I was worried that we would. So the morning of the attack, I spent in the hotel with the Afghans, with the other MP from Southend. So there are two members of parliament for the city. And Sir David, the MP that was murdered, was due to visit very soon. The Afghan citizens were deeply impacted because they had already formed a sense of trust with the members of parliament who were there seeking to understand their needs, seeking to work with us to support them, and seeking to take back messages to central government in terms of some of the challenges around the policy. We were really worried that there would be an anti-Islamic sentiment in the city following the attack on Sir David, who was a much-loved member of parliament. I'm really grateful to say that there wasn't. There was one incident that I was aware of, so we work very closely with the police. We monitor social media. We obviously look at what's in the mainstream press and general reports.
There was one incident that we were concerned about, and nothing actually happened. It was just a threat. Not that that makes it okay. But the reason I think that's the case is partly the impact or the legacy of Sir David and the sense of cohesion that he left with the city. So there was a very strong understanding of what he stood for, but there's also a strong sense of cohesion in Southend more broadly. And there's a term that I'll use now, which I think is part of that. So increasingly, parts of the UK, and I'm sure it's the same in Germany, I'm sure it's the same in many other places, they're not just diverse, they're now super diverse. So there's a diversification of diversity. There are more and more nationalities rubbing along together, working together as neighbours, learning together. And of course what that means is that integration as a concept becomes very plural. It has lots and lots of different meanings. And part of the conversation Simon and I have been having over the last day or so is that integration can't therefore just be one way. It has to be in multiple directions. We, as government, as local government, as citizens, need to move towards integration just as much as we need to support newly arrived guests to integrate. It's not okay for us to take an imperialist, paternal view that you're now in our country, you've got to conform to our ideals and our morals and our standards. Actually, every time there's a new arrival, a new wave of migrants or refugees, we need to recalibrate to understand what integration looks like, and that's that process of listening I was referring to, and understanding collectively how we need to work together and what support needs to look like. That, to come back to your original question, I think we can continuously do in terms of how we approach the question rather than leaping straight into solution mode. Bardzo dziękuję. Pani prezydent, no, sytuacja może być też taka, że ci uchodźcy, te uchodźczynie, które tutaj przyjechały, no zostaną na lata, tak? I jak pani by widziała taką długoterminową politykę, czego by pani oczekiwała ze strony rządu, ze strony instytucji, bo my być może też takiego problemu nie mamy, tak jak tutaj mają koledzy z Niemczech i z Wielkiej Brytanii. Znaczy Ukraińcy są kulturowo bardzo blisko nam, więc ta integracja powinna pójść łatwiej. Proszę Państwa, o czym my mamy rozmawiać, kiedy nasz kraj nie ma polityki imigracyjnej od wielu lat? I od wielu lat jako samorządy się tego domagamy. Ja pamiętam taki nasz wstyd jako samorządowców w 2015-16 roku, kiedy chcieliśmy pomóc, tak, naszym przyjaciołom, burmistrzom niemieckim, włoskim w tym kryzysie migracyjnym, i to się nie stało. Swoją decyzję narzucił rząd centralny. Tak. Nie zrealizowaliśmy nawet tej zadeklarowanej kwoty tam relokacji uchodźców. I oczywiście takiego kryzysu, jakim się mierzymy teraz, no trudno taki kryzys przewidzieć, ale do pewnych rzeczy można się przygotować i wiadomo, że imigranci to jest coś, co jest naszą codziennością i będzie naszą codziennością. Czy ze względów na wojnę, czy ze względów ekonomicznych, czy ze względów klimatycznych. O tym też warto mówić. Żeby nie było takiej totalnej krytyki, jest jedna rzecz, którą uważam, że dosyć szybko się zadziała i która była dobrą decyzją rządową i która była trochę nauką na błędach innych państw, to fakt, że uchodźcy otrzymali od razu prawo do pracy. Bez żadnego okresu przejściowego. Ale to by było na tyle, jeżeli miałabym tutaj niestety dobrze mówić, bo teraz mamy cały czas trochę chaos, który jeżeli nałożymy na niepewność samej sytuacji i niepewność, która dotyka te uchodźczynie, bo to są głównie kobiety, one same nie wiedzą, ile będą w naszym kraju. Z badań, które są prowadzone, wynika, że przynajmniej 60% chciałaby jak najszybciej wrócić do siebie, do domu.
20% może za 2-3 lata, a o takim zostaniu na stałe myśli około 20%. To też są często połówki rodzin, więc te decyzje strategiczne są trudniejsze bardzo do podejmowania. Co z jednej strony pokazuje, że to nie jest tak, że ktoś mówi, dobrze, przyjeżdżam, chcę tu mieszkać, w związku z tym wszystko organizuję, posyłam dzieci do szkoły, szukam stałej pracy, szukam mieszkania i zaczynam sobie urządzać życie. My staramy się zrobić wszystko, żeby tą tymczasowość jak najbardziej ograniczyć, no ale to jest trudne, bo nikt z nas nie zna horyzontu czasowego pobytu tych pań, ale z drugiej strony widzimy, że ta tymczasowość no, zaczyna mieć negatywne skutki dla dzieci, dla nich samych, bo spotykamy się na przykład z tym, że nie chcą przyjąć pracy na taką umowę o pracę długotrwałą, bo mówią, nie, no bo jak się okaże, że będzie lepiej, to ja chcę natychmiast wrócić do siebie, do domu. Może jednak dziecka nie wyślę do szkoły, może niech się uczy zdalnie dalej w systemie ukraińskim, czyli tak naprawdę siedzi w domu, no bo nie ma żadnych zajęć, no bo może zaraz to się skończy i wtedy od nowego roku wróci do ukraińskiej szkoły. To, co ja diagnozuję jako największe zagrożenia i potrzeby i wyzwania, to jest przede wszystkim mieszkanie. Ten system 40 zł ja uważam, był bardzo złym systemem, ponieważ on był systemem takiego klientelizmu, czyli nie trafiał do tych osób potrzebujących. One nie mogły same decydować, co chcą zrobić z tymi środkami, tylko trafiało to do osób, które no, udostępniają zakwaterowanie i wyżywienie. I teraz niech ktoś mi powie, co to dokładnie oznacza. Co za te 40 zł należało dać? Przepraszam, czy osobne mieszkanie i pełne wyżywienie, czy łóżko w pokoju wieloosobowym i produkty, żeby sobie samemu coś ugotować, tak? To niezdefiniowanie tego, na co jest to 40 zł, też powodowało pewne konflikty, albo niepotrzebne roszczenia, albo też stawiało te Ukrainki w sytuacji, że one wszystko musiały prosić, tak? Bo one nie wiedziały, czy one mogą do tego gospodarza, który dostaje te 40 zł, mogą poprosić, nie wiem, o słodycze dla dzieci, czy to już wykracza poza to 40 zł, czy nie. System się kończy z końcem czerwca i ja spodziewam się, że w centrum zamelduje nam się dosyć duża grupa osób, a w Sopocie przybywa obecnie ponad 2000 Ukraińców na 34-tysięczne miasto. Zamelduje nam się dosyć duża grupa osób, no, które stracą możliwość zamieszkiwania. Z drugiej strony mówimy o pracy, ale też no, jest trochę system pomocy społecznej. Próbujemy to przełożyć na system pomocy społecznej, ale nie ma też narzędzi, proszę Państwa, do diagnozy. Bo jak my mamy teraz ocenić, czy komuś no, wspierać go, dać mu obiad, czy nie wiem, czy on pracuje, tak? Czy to jest mama, która dostaje zasiłki, ma pracę i jakoś sobie radzi i u kogoś mieszka, czy to jest ktoś, kto nie ma malutkie dziecko, nie może pracować i nie ma żadnego wsparcia, tak? Nie ma żadnego systemu jasnego i ja mam niestety poczucie, że wpadamy trochę znowu w chaos i zostawiamy to trochę samemu sobie. I że rząd pewnych problemów po prostu nie widzi. Tak? No, rząd nie widzi, ponieważ samorządy sobie doskonale poradziły i rząd uważa o... Ale samorządy sobie poradziły we współpracy z organizacjami pozarządowymi, bo zadziałało coś, co nie działa na linii współpracy rząd-samorząd. Zaufanie. W tych pierwszych miesiącach wszystko opierało się na wzajemnym zaufaniu. Nikt nie sprawdzał tak, papierów, nie kontrolował, nie podejrzewał czyjej złej woli. Było tak zwane pospolite ruszenie oparte na zaufaniu. A potem, ja powiem tylko taki przykład, zespół do spraw pomocy uchodźcom, który powołał rząd i do którego zaprosił samorządowców, powstał w zeszłym miesiącu. A kryzys mamy od kiedy? Od lutego. 20. Po drugim miesiącu naszej działalności, no, całej sytuacji, pan wojewoda przysłał pismo, że on prosi wszystkie samorządy, żeby powołały koordynatora do spraw pomocy Ukrainie i żeby ten koordynator był całodobowo dostępny. No ja zadzwoniłam do pana wojewody, mówię, panie wojewodo, przecież my od 2 miesięcy całodobowo mamy sztaby ludzi
którzy pomagają i pracują. Jak pan sobie wyobraża? A, bo tak dla statystyki to by dobrze wyszło, nie? Zaufanie, procedury i jakiś horyzont czasowy. Przecież słuchajcie, to, że 40 zł kończy się z końcem czerwca, dowiedzieliśmy się ile? Tydzień temu? Czyli mamy miesięczny tylko horyzont czasowy. My się boimy, ponieważ udało nam się dzięki współpracy z Uniwersytetem Gdańskim wyremontować akademiki i zagwarantować, tam mamy prawie 500 osób w takich miejscach zbiorowego zakwaterowania i na razie rząd nam płaci. No ale ile nam będzie płacił? No właśnie, co będzie kiedy? Co za będzie chwilę? później? Czy my mamy weryfikować sytuację tych osób, że jak ktoś znajdzie pracę, to już traci prawo do bezpłatnego? I robi się nierówność, o której tutaj mówił kolega, bo nagle ktoś pracuje, mieszka w akademiku za darmo, a ktoś nie pracuje i nie ma gdzie mieszkać, tak? I jest totalny chaos, tak? Nie mówiąc już o tym, że też apelowaliśmy jako samorządy, żeby pamiętać nie tylko o Ukraińcach, ale na przykład o Białorusinach, którzy uciekli z Białorusi przed Łukaszenko na Ukrainę i potem z tej Ukrainy uciekli do nas. Skończył im się paszport, no i jest katastrofa, bo nie ma żadnych procedur, żeby im na przykład wyrobić paszport, tak? Oni nie wyciągną dokumentów z Białorusi, bo są tam persona non grata. Ich wjazd grozi aresztowaniem. I tak naprawdę stają się ludźmi poza systemem. No taki ciemny obraz rządu. I ja bym tutaj jeszcze dołożył jeden kamyczek, no bo jeżeli mówimy o całościowej polityce imigracyjnej, to musimy też pamiętać, że my od paru miesięcy, parunastu miesięcy odsyłamy imigrantów z granicy białoruskiej, łamiąc wielokrotnie przy tym prawo i umowy międzynarodowe, co też jest bardzo To ja powiem przykrym... jeszcze jedną rzecz. Przepraszam, że tak, ale jak państwo pamiętają, była taka medialna historia rodziny kurdyjskiej, tak? Gdzie mama niestety nie przeżyła przejścia przez granicę, była w ciąży i został ojciec z 5 dzieci. My tą rodzinę mamy w Sopocie. Oni tutaj u nas mieszkają. I dopiero od niedawna, nie wiem, od tygodnia w ogóle mają jakikolwiek status. Wcześniej byli praktycznie pozbawieni możliwości systemowego wsparcia czy systemowego finansowania. Oczywiście jest to trudne, bo jest bariera językowa, bo dzieci mówią tylko w jednym języku, tata też, więc oczywiście łatwo nie jest, tak, ale no zobaczcie, co się stało z Afgańczykami, których sami zaprosiliśmy, których sami przywieźliśmy. Też rząd nie miał na nich żadnego pomysłu i gdzieś tam zamknięci siedzieli w obozach. No to dla mnie jest w ogóle jakieś kuriozum. Myślę, że trzeba jasno powiedzieć i musimy się tego domagać, uznania przez rząd, że imigranci są naszymi mieszkańcami. I to nie jest jakieś zło, które, przepraszam, można zamknąć w ośrodku i udawać, że jest wszystko dobre. Ja jeszcze jedną rzecz dopytam. A sądzi pani, że to jest w ogóle możliwe? No rząd z drugiej strony działa w pewnym jakimś politycznych cyklach. Za chwilę będzie się zbliżał do kampanii wyborczej. Mamy rząd taki, jaki mamy. I czy to takie porozumienie i zaufanie uda się odbudować pomiędzy samorządami, które często nie są, wywodzą się z partii opozycyjnych, a rządem, który prowadzi taką politykę, a nie inną wobec migrantów? No ja mam nadzieję, że trochę jednak nacisk społeczny tutaj zadziała, bo trzeba przyznać, że jednak retoryka rządu w kontekście imigrantów z Ukrainy, tylko i wyłącznie, już tu Białoruś w to nie wchodzi, jest pozytywna, tak, że to powinniśmy przyjmować, powinniśmy coś robić. Natomiast ja powiem tak brutalnie, że popatrzmy też na ekonomię. 60% tych pań, które przyjechały do nas z Ukrainy, ma wyższe wykształcenie. Jak ja bym była premierem Polski, to ja bym zrobiła wszystko, żeby te panie u nas zostały. Ja jeszcze mam tutaj do panów pytanie, bo mówiliście na początku, że imigranci przybywali do Wielkiej Brytanii i do Niemiec od wielu, wielu lat. Oba kraje prowadzą długoterminowo politykę migracyjną.
mówiliście o błędach, mówiliście o tym, że za każdym razem z tych błędów, te błędy popełnialiście i trzeba było się z nich uczyć, ale dopytam się, czy w większości, tak patrząc po latach, możecie powiedzieć, że udało się te społeczności w pełni zintegrować ze społecznościami lokalnymi, no i że one teraz są właśnie tą społecznością, która pomaga wam w integrowaniu innych. Simon? Yes, they are absolutely the community that helps us integrate others. And to go back to my earlier point, integration it has multiple directions. It's not a one-way fix. And super diverse communities and very diverse communities have lots of different faces, lots of different expectations, lots of different ways of navigating systems of social welfare, of how to get help and so on. That is integration. Now, that might not be the integration that a government civil servant might describe or write down in a policy, but rest assured that is integration. Academics call it welfare bricolage. It's navigating the systems of available welfare to fit your needs. And actually what we need to do is allow that to happen and not to over-prescribe systems of welfare. The tighter we make the controls, the more bureaucratic we make the systems, the less people are likely to be able to get on and integrate and get their healthcare, get into jobs and so on and so forth. It's not just about policy, it's about the climate, the atmosphere, the conditions. There's also some interesting recent academic literature, some research, which sought to understand whether or not people who remain very connected with other nationals from their home countries over international borders, whether or not they are better or worse at integrating into the host country where they now live. And the thesis was that they were less likely to integrate because their axis of reference, their point of reference was back at home. It was back in Ukraine, or it was back in Afghanistan or Kurdistan or wherever it might be. But actually what the research identified was that too is all part of this understanding how to get on, understanding how to navigate the systems of care, the systems of how to get jobs, the systems of housing, the systems of education within the country where people live. So actually, that's all part of integration, and what we as civil society, as local authorities need to do is to understand that and to work to try and even further enable people with their own agency, with their own capabilities, to tell us how things need to change so that they can continue to get what they need from living in the UK or Germany or Poland or wherever. So absolutely, integration is a multi-directional force, but it is something that we can learn from better than we have. Z drugiej strony warto też zauważyć, że są środowiska polityczne w każdym kraju, które wykorzystują imigrację do celów politycznych. Część kampanii brexitowej była oparta na sprzeciwie wobec Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii. I was hoping nobody would mention Brexit. Hey ho. It was inevitable somebody would mention Brexit, and rightly so. You could probably work out how I voted. I'm not a supporter of Brexit. However, Brexit is a fact, and there were lots of stories, as you say, lots of untruths were part of the campaigning of that. And I suppose what that fed on was an undercurrent of xenophobia which exists in lots of different countries. There's a kind of neo-populist leaning in lots of European states, and indeed outside Europe as well at the moment, which is really worrying, and which some political factions are trading on. They're using that to kind of further their own stories, their own means.
I guess the other point, to come back to your earlier question, is the political cycles within which we operate. In the UK, we have government elections every 4 years. In a city like Southend, three out of every 4 years we have elections. So the length of time that we have to make really far-reaching, changing policies is very, very short. So the approach that often happens is not at the front page policy level, it's in the back, it's incremental, and it's by officers, I would suggest, like Simon and myself, kind of doing things on the ground rather than it being a kind of headline policy. But what needs to come from that is a reflection so that the truths of that work come forwards and assist in kind of educating the type of situation that you've described in terms of kind of some of the hooks upon which some of the Brexit arguments were hung. Simon, pytanie do ciebie, bo Niemcy oczywiście mają przykłady bardzo dobrej integracji uchodźców, no ale też są przykłady, i to też podawane są w polskich środowiskach narodowych, jako przykłady nieudanej imigracji, zamknięte części miast, gdzie czasami nie ma wstępu lokalna policja. I to w Polsce często podawane jest jako przykład, że przyjmowanie imigrantów jest złe. Z drugiej strony nie widzi się takich miast, które potrafią integrować rzesze imigrantów z różnych stron świata, często też z różnych religii, różnych poglądów i religijnych, i politycznych. Jakie jest twoje doświadczenie z punktu widzenia takiego długoterminowego? Yeah, my opinion is, yeah, it's true. Integration is not easy. Yeah, it's also part of the truth. Yeah, it's hard work. Yeah, for all people, for the majority, but also for the minority. And I can only give you my experience. Yeah, that I have with many Syrian people, but also from Somalia and Afghanistan. Yeah. We got, after 7 years now, we got the first people who applied for a German passport, yeah, and the level to make this possible, yeah, it's very high, yeah. So if you offer something to people to finish the integration process, then they will be very motivated, yeah, to move on to. It's hard work if a 40-year-old man, yeah, start again and again his language course he needed for the German passport, but he try and try and try, yeah. And it's also a question about that these people who arrived for 7 years, yeah, sometimes I can understand they are a little bit tired to say all the time, thank you Germany, thank you Mr. Kiefer, thank you for everything, yeah. No, they want to be on the same level, yeah. And this is a very you need very strong power, and you have to be very motivated to be successful. But we have a lot of Syrian people who didn't go fastly to Amazon to earn 1,800 euro a month. It's the easiest way. No, they start to zero. They get electrician, yeah. They live with low money, yeah, to be in the end successful to make here their own business for years, yeah. They got a child here, yeah, and they want to offer them something, and that's why we can also talk about things what not work. It's also true, yeah. I don't want to lie here. My personal opinion is the first step is to accept migration, yeah, that it happens, and talk openly about it, about the problems, what works, but also what not works. And sometimes not works everything. If a man don't go to his German course, for example, it's also part
of the reality here. But in general, it's my feeling they try to build their area life, and mostly they are successful. On what you talk about about no-go areas here, something like that. I can also only give you the information that's not in Frankenthal. Yeah. Trust me, yeah, and that's why you have to. I try to describe it here. What I don't mean with integration is to tell the people everything is fine, you get everything what you want. No, yeah, but you need the basic, the trust to say what is not possible. Yeah, and the beginning is an offering. Yeah, and if you offer something, maybe it works the most time, yeah. Thank you very much. Pani prezydent? Ja myślę, że do dobrej integracji, nie asymilacji, bo to jest bardzo istotne, potrzeba przynajmniej dwóch rzeczy, może takich bym chciała powiedzieć. Pierwszej to wizerunek imigranta. Niestety udało się wielu mediom mainstreamowym stworzyć wizerunek biedaka z dalekiej wsi, w ogóle jeszcze najlepiej analfabety. Fałszywy, oczywiście, tak? Ja mówię o stereotypach. Dlatego pojawiają się czasami głosy w Polsce, mówią, no ale zobacz, tutaj przyjechała pani z Ukrainy dobrym samochodem. Ja mówię, no a do jakiego miała wsiąść samochodu, jak bomba spadła koło jej domu? Jeżeli spadłaby bomba koło twojego domu, to do jakiego samochodu byś wsiadł? Często jest tak, że ten samochód to jest jedyna ale rzecz, o tym mówię. posiada. Ale zobacz, tak? Ci ludzie znaleźli się tu, co z tego, że ta osoba, nie wiem, miała firmę w Ukrainie, tak? Zarządzała setką osób, nie wiem, miała 3 domy. I co z tego? Jest tutaj, tak, dobrze, tym dobrym samochodem i nie ma możliwości dalej prowadzić swojej firmy, nie ma możliwości normalnie funkcjonować, a często ze względu na barierę językową nie jest w stanie wykonywać zawodu tego, co robiła w Ukrainie, na odpowiednim poziomie tutaj w Polsce. I to jest jedno wyzwanie, bardzo ważne wyzwanie, szczególnie w obliczu fake newsów, populizmu i zakłamania. Cały czas mówić o tym, że każdy z nas może być imigrantem. I to nie jest ktoś, kto jest gorszy, biedniejszy, komu trzeba tak trochę traktować, pogłaskać po głowie i powiedzieć, to ja ci tu pomogę. Nie. To jest taki sam człowiek jak my, z takimi samymi potrzebami i z takimi samymi wartościami. To jest pierwsza rzecz, i nie wiem, jak to zrobić. Tu nie mam recepty, bo niestety mamy, mówię, zalew fake newsów i populistycznych haseł. A druga sprawa, uważam, że problemy dotyczące imigrantów muszą być rozwiązywane z punktu widzenia imigranta, a nie z systemu. Trochę nawiązując do empatii, o której była mowa. Jako przykład podam kwestię edukacji dzieci ukraińskich w Polsce. Jak Państwo wiecie, mamy w Polsce około 700-800 tysięcy dzieci w wieku szkolnym, ukraińskich dzieci, po 24 lutego. 200 tylko tysięcy tych dzieci jest w polskich szkołach i przedszkolach. Pomimo, że, przypomnę, w Polsce obowiązuje obowiązek szkolny, czyli każde dziecko powinno być objęte nauką. I jak rozwiązał problem, w cudzysłowie, nasz rząd? Pozwolił dzieciom ukraińskim wypisać się z systemu polskiego, jeżeli będą chciały się uczyć online. I mówi pani minister z edukacji, no daliśmy taką możliwość, więc rozwiązaliśmy problem. I ja mówię, nie, bo te 500 000 dzieci nie ma zajęć dodatkowych, nie ma świetlicy, nie ma obiadów w szkole, nie ma możliwości lekcji polskiego, interakcji z rówieśnikami.
Ja jako jednostka nie jestem w stanie nawet dla nich półkolonii zorganizować, bo one nie istnieją. One się nie integrują w żaden sposób. Nie mają możliwości, tak? A online mogą się uczyć tylko w domu, bo nawet nie ma miejsc, gdzie mogłyby przechodzić i gdzie można by wykorzystać potencjał tych nauczycieli ukraińskich, którzy przyjechali z nimi tutaj, bo większość albo duża część tych pań ma wykształcenie pedagogiczne. Ale rząd mówi, no sprawa się rozwiązała, tak? Więc jeżeli nie zaczniemy rozwiązywać problemów z punktu widzenia imigranta i nie zaczniemy mówić, że my możemy być imigrantem, w związku z tym to jest taki sam człowiek jak my, to myślę, będziemy ciągle mieli problemy z prawdziwą integracją. Bardzo dziękuję. To bardzo ważne słowa, tak, żebyśmy zobaczyli w innym człowieka takiego samego, jak my jesteśmy. Mamy jeszcze chwilkę na pytania ze strony publiczności, jeżeli takowe są. Jeżeli ktoś chce zadać pytanie, to proszę podnieść rękę. O, proszę bardzo, jest pytanie. Ja podam mikrofon. Proszę się przedstawić i zadać pytanie. Dobry, Jan Karasowski, radny miasta Sopotu. Ja mam pytanie do pani prezydentki, przepraszam. Mówi pani o błędach rządu, błędach polityki emigracyjnej. Mówi pani, co jest złe. Czarno pani widzi przyszłość, ale wyobraźmy sobie taką sytuację, budzi się pani jutro, rząd upada, a pani zostaje premierem Rzeczpospolitej Polskiej. Jakie pierwsze 3 kroki, ale konkretne rozwiązania, które by pani zastosowała, żeby polepszyć tą sytuację? Mówiliśmy na przykład o tych 40 zł. Ile by pani pieniędzy w takim razie i w jaki sposób przekazywała uchodźcom? Skąd by pani wzięła te pieniądze? I no, o jakieś konkretne rozwiązania, a nie tylko, że tak powiem, czystą krytykę bym poprosił. Po pierwsze, nie wymyślałabym tych rozwiązań sama, tylko bym je skonsultowała z przedstawicielami samych uchodźców, z samorządami, z sektorem społecznym. Takie rekomendacje, panie radny, są w księdze białej, która powstała po samorządowym okrągłym stole we Wrocławiu. Tam są konkretne rekomendacje w dziedzinie edukacji, w dziedzinie pracy. Po pierwsze, zagwarantowałabym możliwość kursów języka polskiego dla wszystkich chętnych, opłacanych przez rząd. Teraz tego nie ma, a to jest najpilniejsza potrzeba dla tych osób, jeżeli chcą i chciałyby podjąć pracę w naszym kraju. Po drugie, stworzyłabym jakiś system wsparcia i weryfikacji nie tylko przez pomoc społeczną, ale podkreślam, te wszystkie rozwiązania muszą być skonsultowane w szerokim gronie rządu, samorządu, organizacji społecznych i przede wszystkim samych uchodźców, bo my możemy się tylko domyślać, jakie są ich prawdziwe potrzeby, a to oni powinni nam powiedzieć, czego oczekują. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Niestety czas, widzę, nam się już skończył, więc pozostałe pytania, jeżeli są, to już w kuluarach. Bardzo dziękuję za udział w debacie. Pani Magdalena Czarzyńska-Jachim, Simon Kiefer, Glyn Hawksworth. Bardzo dziękuję. Zachęcam do rozmów. Temat jest bardzo ważny. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.
It's a time to start our evening discussion. Mr. President, Mr. Chancellor, dear Professor, I would like to ask you to go to the podium. In the center, Mr. Chancellor. Oh yeah. Okay. Czy mogę prosić o zamknięcie drzwi? Could you ask? Okay, thank you so much. Panie i panowie, to jest chyba ostatnia debata tego wieczoru. Ja będę mówił trochę po polsku, trochę po angielsku. Chciałbym, żeby to była debata, która zostanie w państwa pamięci z tego kongresu. Chciałbym, żeby podczas tej debaty padły ważne słowa o tym, co już było wcześniej zaznaczone, szczególnie w wystąpieniu pana prezydenta Petra Poroszenki, który pokazał te kilka punktów, pod którymi powinny się kryć pewne treści. Deputinizacja. Jak my to rozumiemy? Status kandydata dla Ukrainy do Unii Europejskiej. Co trzeba zrobić, żeby to się wydarzyło w przyszłym miesiącu? Moim celem podczas tej debaty jest swego rodzaju podsumowanie tego dnia, jeżeli chodzi o te sprawy, które uznajemy dzisiaj za najważniejsze. Okoliczności, by tę debatę przeprowadzić, są, rzekłbym, genialne. Dlatego, że wśród naszych dyskutantów są naprawdę wyjątkowe postaci stworzone do tej dyskusji. Chciałbym powitać pana Erika Berglofa, który łączy ogromne doświadczenie jako menadżer, ale też jako akademik, czyli to, czego najczęściej szukamy, patrząc za tym, kto może być dobrym dyskutantem. Panie profesorze, serdecznie pana witam podczas tej debaty. Jest z nami też przedstawiony już wcześniej, ale no tak wypada, żeby przedstawić przed każdą dyskusją, znany Joschka Fischer, wicekanclerz, minister spraw zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec. Jeden z tych Niemców, którzy dzisiaj mówią tak, jakbyśmy w naszej części świata chcieli usłyszeć, więc tym serdecznie pana witam, bo potrzebujemy dzisiaj pana głosu, nie tylko w Sopocie, ale potrzebujemy pana głosu w skali całej Europy i bardzo na ten głos liczymy. Naszym gościem, z pewnością zgodzicie się państwo, że specjalnym jest Petro Poroszenko, wybitny ukraiński polityk, były prezydent, szef banku centralnego, także były minister gospodarki, parlamentarzysta. No można powiedzieć, że idealne połączenie ogromnego doświadczenia politycznego, ale także biznesowego. Witam cię, Piotrze, serdecznie. Nie jest tajemnicą, że współpracowaliśmy wielokrotnie w życiu razem i myślę, że to tylko pomoże tej dyskusji. Ja nazywam się Paweł Kowal, jestem profesorem w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk i też posłem do Sejmu. Deputinizacja. To pytanie chciałbym skierować do pana prezydenta Poroszenki. Łatwo się mówi, deputinizacja, ale tak krótko, żebyśmy zrozumieli w punktach. Co to ma dzisiaj oznaczać? First of all, Paul, thank you very much for such an introduction and for opportunity to participate in the panel. Once again, I want to thank the organizer of this forum, because this is exactly what we need now. We need a well-calculated, well-prepared action to save Europe and to save the world, not only to save Ukraine. And we're talking about deputinization. We have a three-stage of deputinization. Deputinization of Europe. And in my previous speech, I said a few words about that.
we need to save Europe from the Putin influence. Save from the political corruption, save from the bribe expert. I know what does it mean, because when I signed the association agreement with the European Union on behalf of Ukraine as a Ukrainian president, they say it would cost Ukraine $200 billion. And exactly this phrase Yanukovych mentioned in the Vilnius summit. And that was based on the certain Putin expert which works inside the European Union. Now they do the same, delivering the message that please don't introduce embargo on oil. That would destroy Europe. Come on. Don't introduce embargo on natural gas. That would destroy Poland. This is not true. This is the Russian narrative. This is the Putin instrument how to break our unity. And with this situation, definitely we need deputinization of Europe, so cut the Putin influence, to use the democratic institution and democratic instrument to attack us. We need to deputinize Ukraine. Great. One moment. And last phrase, Pavel, sorry, we know each other 15 years, and I know that he all the time trying to interrupt me. So sorry about that. But we need to deputinize Ukraine, because we have a fifth column, and Putin tried to play an important role in Ukrainian policy. And we need, at the end of the day, to deputinize Russia. And that is extremely important task. Okay, I'm finished. deputinize Russia. And I would like to ask you about more details about the legal aspects of that process towards Russia. Who should deputinize Russia? European Union, United States, Petro Poroshenko, Russian politicians. What do you mean when you say deputinization? Not armed forces. We speaking about the democratic instrument. At the end of the day, we're talking about to save Russia from Putin. Because Putin killed Russia. Putin destroy Russia. Putin eliminate Russian people. Why I'm so pessimistic about the possible compromise between Ukraine and Russia on a diplomatic talk on the negotiation? Because there is no any gray color. There is only black and white. How we can find out a compromise if Putin wanna kill us, wanna kill me, and we simply wanna live? That is black and white. Putin wanna not simply destroy Ukraine. He wanna wipe our country from the world map, because he, in his crazy mind, think that Ukraine was created by Lenin. That was the topic of his messages. I doubt that these messages can be otherwise but mentally ill person, but with a nuclear weapons in the hand. So I think you learn already the term deputinization. Now, let's be prepared for another term, denuclearization of Russia. Because with the nuclear weapons in the hand, all the time, especially under the Putin, that would be existential danger for existing of the world. Okay, I noticed denuclearization. We'll return to that question. And at the moment, w tym momencie chciałbym przekazać głos do pana kanclerza. Panie kanclerzu, za miesiąc Rada Europejska, za niecały miesiąc. To będzie moment, kiedy będzie się decydowało, czy Ukraina dostanie status kandydata do Unii Europejskiej, czy nie dostanie. Zakładamy, że dzisiaj ta sprawa jest oczywista. Kilka dni temu Ursula von der Leyen podczas ważnej konferencji w Bratysławie, Globsec, powiedziała, to jest sprawa moralności. Teraz Ukraina musi dostać ten status ze względu na nasze moralne zobowiązania. Ale nasz panel nie jest o moralności. Nasz panel jest o polityce i o biznesie, o gospodarce. Proszę powiedzieć, czy pan uważa, że to jest pewne, że Ukraina dostanie status kandydata? Proszę powiedzieć,
spróbować nakreślić, jak z Pana doświadczenia politycznego długo będzie trwał ten proces, kiedy Ukraina jest kandydatem. Być może też zechce Pan powiedzieć parę słów o tym, jak powinno wyglądać wsparcie Unii Europejskiej dla Ukrainy już kiedy będzie kandydatem. Już kiedy będzie kandydatem. Jak powinna wyglądać struktura wsparcia środków przedakcesyjnych? Jak to powiązać z kwestią odbudowy Ukrainy? Jak widzi Pan relacje pomiędzy tą kategorią, która rano tutaj padła, chyba powiedział to Pan premier Bielecki, może tak, pamiętam, między kwestią odbudowy a modernizacji. Bo to są też dwie niby podobne kwestie, ale przecież to nie jest dokładnie to samo. Ten czas, kiedy Ukraina będzie kandydatem do Unii Europejskiej, powinien być też taką epoką szybkiej modernizacji tego państwa. Proszę bardzo. Thank you very much. I was in the room when in Nice, so I will never forget these complicated negotiations with Poland in the center, where there was no Polish representative there. I think the big mistake which was made at that time, after the change in '89, was that the old members couldn't agree before accession of the new member states about a reform. And I think Ukraine, this reform element of the EU by itself will be even more important. You spoke about politics and business. So I'm not a prophet. I don't know what will be the outcome of the EU summit. If I would have a say, I would definitely be in favor of member Ukraine in the EU after the end of the war. But knowing, based on my experience, there is a strong moment of solidarity now. But when it will be the discussion about the redistribution of the funds, watch out whether the Polish support will be as strong as it is today when it's written down how many you will lose in euros every year or any other member states, how much you have to contribute. And Poland is in an excellent position. You have developed your economy very positive. So I think you are on the move to become a net contributor. This will create some discussions, I guess, in domestic Polish politics. I wouldn't be astonished about that. So it might turn out it will be complicated without a transformation of the EU. The EU with Ukraine, with the confrontation with Russia, will be a different animal. It won't be the EU, the old EU of '89 or in the aftermath of '89. It's more than a common market. It will be more than a common market. It will be a geopolitical actor. And I think this is tremendously important. So my advice to our Ukrainian friends is, you have an interest in this internal transformation of the EU to a geopolitical actor. Security will continue to be the dominant question, not competition. Security. The new EU will be based on common security. And this is also a coupling for the transatlantic relationship. But it's extremely important if you put security at the top and the relationship to a de-Putinized or still continuous Putinized Russia
it's quite clear that the security issue is at the top. This, from my view, will open the door for Ukraine. And then we have seen the European relationship between Ukraine and the EU about joining the EU has to be dealt within the EU and Ukraine. But there is a broader framework. And this broader framework, I would give the advice to create as soon as possible a club called Friends of the Ukraine, or however you will name it, where included America, because America is a key factor. When we talk about security without America, it's hard to imagine how it will work. But it's also about Canada, it's the international financial institutions, World Bank, et cetera, et cetera. But this is not part of the negotiations about accessing the EU. Accessing the EU is a Ukrainian, European issue. Friends of the Ukraine are helping reconstructing. Last sentence. Reconstruction would be, I think, an extremely missed opportunity if the reconstruction would not be in parallel with modernization. I can't imagine that you will reconstruct the old Ukraine, which was unfortunately destroyed. When you reconstruct the country, you will also have to reconstruct the structures of the economy. I think it's a huge opportunity. So in these three circles, reconstruction, modernization, friends of Ukraine on a global level, and the question of accession of Ukraine into the European Union, the whole post-war period should be discussed. But I think it should be starting now. Okay, Mr. Chancellor, if I may to add one question. We need your advice. How to discuss with German politicians about the future of Ukrainian, but not only Ukrainian, also Georgian and Moldavian accession to EU. We look for the good arguments. How to discuss with your colleagues? I gave you the argument. To be brutally honest, Oh yeah. Discussing about enlarging the EU, you will have problems in France and in Germany. In Germany is... In Hungary. Also with Hungary we will have problems. But I think... Orban superpower. Yeah. In Germany, we need very simple advice. How to discuss? It's about the money. And you have to transform the discussion with German politicians from money to security. The security issue must be the priority number one, because it's a security issue for all of us. There is the war in Ukraine. When Putin attacked Ukraine and declared Ukraine has no right to exist, we wiped them out. Because this is an organization of neo-Nazis, a mad idea. But when he attacked Ukraine, the reaction in Europe was everywhere the same, not only in EU Europe, but even in the UK and in Norway. I had the privilege to travel immediately after the Russian aggression happened in London and in Oslo. And the reaction was the same then on the continent. This means all of us. This means our liberty. This means our way of living. Let's do this. Not about enlargement, but also about money, about security. Security at the top. Security at the top. Peter, you don't agree, I see. Could you intervene? First of all, this is the bad idea to confront with the Chancellor Fischer. This is not a good thing with his experience. I think that the
for better understanding, I hate the idea to see separately the status of the candidate. First of all, status of the candidate, this is not the membership yet. This is just a carrot. This is just a motivation for Ukrainian people who paid maybe the highest price, at least for the right to appeal. And with this right to appeal, they are sealed with the blood of the dozens of thousands Ukrainian civilians as a victim of the aggression. And which I am not agree. This is definitely not about the money. This is definitely not about the economy, privilege of business. This is the difference. We in Europe speaking about the values. Russia speaking about the money. And if anybody proposed to Poland calculate how much it cost, my answer would be a future. Because if Ukraine give up, next would be Poland. And if in Poland would be a Russian attack, everybody stop calculating money. The same like doing now in Ukraine. And that's why my answer is very simple. Future membership in EU and status of candidate, this is about security. Yoshki is absolutely right. But we can see the three things. First, definitely now, status, no acceleration procedure, just a status for Ukraine. If you want, we can discuss Western Balkan, Georgia, Moldova, but now we have calculating every single day. We cannot wait anymore. Second, at the same time, on the Madrid summit, now in June of NATO, same time, membership action plan for NATO. Definitely. And third, embargo, sanction, and supply of the weapons to stop the war. Only combination of these three factors is make us closer to the success. If it would be rejected with the status, if it would be rejected with the weapons, that would be a responsibility of not simply European politicians. That would be our joint responsibility. And we cannot allow Putin to win this war. Mr. President, This is for about sure, values. you're right. You're right. But I asked Mr. Fischer, Mr. Joschka Fischer, about your advice how to discuss about them with German politicians. You have also. I speak with Ursula von der Leyen in the EPP Congress in Rotterdam. I try to find out anybody who is against and cannot find. See, when we're speaking about okay, there was a proposal. Why don't you take some intermediate status? Why don't you take some special status, not about the membership? I said, okay, but it shouldn't be either or. Please give us the status of the candidate, and at the same time, because the window of opportunity is very narrow, we would be more than happy to discuss in the transition period any special status. But please, remember about future responsibility, and please vote for the status of the candidate of EU. We pay the highest price for that. We have a very narrow window of opportunity, and that would be the form for support European security through Ukraine. Because, okay, simply, please help us to save Europe. Help us to do your job. This is important. Yeah, it's a matter of morality, how say Ursula von der Leyen. And I would like, chciałbym przejść do pana profesora. Panie profesorze, pan ma ogromne doświadczenie, jeżeli chodzi o organizowanie wsparcia dla państw, które znajdują się w trudnej sytuacji odbudowy. Może pan ma troszeczkę chłodniejsze podejście do polityki, ale my musimy tutaj trochę politycznie mówić, taka jest nasza rola, ale my musimy myśleć o tym, co jest jutro i pojutrze. I faktycznie to jest tak, że dzisiaj
na Ukrainie to jest kluczowy moment. My musimy działać też w tempie. I wiemy, że 2008 rok i brak Membership Action Plan dla Ukrainy na szczycie NATO w Bukareszcie to był błąd. To sprowokowało Putina do ataku na Gruzję, a pośrednio także do dalszej polityki. Wiemy, jak ważne jest, żeby dzisiaj ten status kandydata, który przecież jeszcze nie jest członkostwem, został udzielony Ukrainie. Te sprawy bezpieczeństwa są zapisane już w umowie stowarzyszeniowej, którą podpisał Petro Poroszenko. W pierwszych akapitach, tylko zapomnieliśmy o tym. Ale to jest to, co teraz. A pana chciałbym zapytać o to, co jeżeli się uda, bo zakładamy, że się uda. Jak w sensie organizacyjnym powinna być przygotowana pomoc dla Ukrainy? Dużo się o tym mówi, ale właściwie trudno mi jest nawet wytłumaczyć, co ludzie mają na myśli. Znaczy ma powstać jakaś amerykańska fundacja, albo amerykańsko-europejska, albo wszystko ma być w oparciu o ten fundusz odbudowy, który zapowiedziała Ursula von der Leyen, albo może jak jeszcze inaczej to zrobić, najlepiej z punktu widzenia efektywności. I to jest podstawowe, bazowe pytania w tej dyskusji do pana, panie profesorze. Well, thank you. I think when we talk about the best solution, I think we have to remember what was just said. This is fundamentally about security. We can't get any reconstruction going if there are continuing, shells and continued bombing, continued disturbance. So even if we don't think that EU has to develop into a geopolitical actor, which I very much support, there has to be a way of, before we even start, well, not before we start planning, but before we actually start thinking that we can invest in Ukraine, we need to have some kind of reassurance that there is security. So that's the step number one. I think what is critical also is to, not wait with the plans. So there's already a lot of work going on in Ukraine, and there is a National Recovery Council, very much modeled on the National Reform Council from 2014. I think that is the right model. Is trying to involve many different parts of Ukraine, and as many as possible. And it's not so easy when so much of your population is displaced within Ukraine and in other parts of the world. But we need to this has to be something that's owned by Ukraine. It has been said many times today, but I think that is absolutely key. Whatever project we are talking about, it has to be owned by Ukraine. It is so closely tied to the European accession, so that's why this signal of candidacy is so critical, because that's would give this sort of organizing framework. What type of reforms do we need? That's often the problem that we are struggling when we are looking at these kind of exercises. So then we have the problem of coordination with EU, mentioned EU, the US, and so on. Because it's about EU accession, EU has to play a very special role. I think there's no way around that. But even there, I would argue that Ukraine has to be in charge. And there is now this notion, it's a bit technical and dry perhaps, but it's called platform, and there is called country platforms that the EU has used now in its relations with other countries. I think it is a good model for coordination in Ukraine as well. And the key element of that platform is that it's controlled, it's organized by the government in Ukraine, but it brings in all the parties. It brings in the EU, and the EU will also have probably to have some internal agency itself to organize on its side. But it brings together the EU, it brings together the national development institutions, the multilateral institutions that I represent. It brings in also, I would argue, the philanthropic and the private sector. It's a huge operation, but it's also probably, and I said it before today, I think it's the most exciting reconstruction and modernization project that we have had. And I think it could be something that could really unite the European Union. The European Union has not been very successful in sort of the development and bringing together Europe on, for example, developing Africa or developing, but now we have a real chance to bring a project that I think represents everything that Europe is about. And it's
as everyone has said, this is about Europe's future. And if we fail in Ukraine, the rest of Europe will suffer. And so that, to me, those are the key elements. You need domestic coordination, you need international coordination, you need to start now, you need to find ways of creating security. Panie profesorze, ale ja chciałbym wyjść z tej sali, mając pewność, że dobrze to rozumiem. Czy lepiej z pana doświadczenia, proszę powiedzieć tak po prostu, żeby to był jakiś jeden duży fundusz, czy lepiej kilka różnych? Co pan rozumie, kiedy prezydent Poroszenko mówi plan Marshalla? Czy pan przez to rozumie amerykańskie pieniądze, rządowe, biznesowe, czy może jakoś inaczej? Co rozumiemy, jeżeli chodzi, bo wszyscy mówią dzisiaj w Europie plan Marshalla. Marshall dawno nie żyje, ciągle są jakieś plany Marshalla. My wiemy, co za tym się kryje. Może pan powinien się nazywać Blinkena, nie wiem. Ale mnie interesuje, jak to ma być zorganizowane i myślę, że wielu ludzi z pogranicza polityki i biznesu to organizuje. A wreszcie, reparacje. Przecież dlaczego na przykład ja mam płacić za to, że Ruscy zbombardowali rosyjskie miasta? Ja jako obywatel państwa Unii Europejskiej mogę płacić środki przedakcesyjne, mogę płacić na modernizację, mogę płacić na rozwój, ale ruskie miasta zbombardowali Rosjanie, czyli to powinno być płacone z budżetu Rosji. Czy ja to dobrze rozumiem, czy źle? Widzę, że pan kanclerz federalny się rwie do głosu, zaraz tego głosu udzielę. Jeszcze raz głos wraca do pana profesora, a potem Joszka Fischer. So first of all, I'm always a bit skeptical. The Marshall Plan is used in so many different contexts, and I think what it loses a bit is that what Ukraine needs, and that's why the EU accession is so important. It needs, fundamental reform. I think a lot has been achieved, and I've seen it in the banking sector. We shouldn't forget that the banking sector actually works now in the middle of the war. We have seen what's been done with Naftagaz and so on. I mean, so there have been real achievements, but those needs to be pursued yet another step. That's not what the Marshall Plan was about. The Marshall Plan was about rebuilding economies that have been destroyed by the war, but it was not really about reforming who should pay for the Marshall Plan? Americans or Russian budget as a reparation? Yes. I would like to understand. Yeah, no, so definitely the European Union, America, the multilateral development institutions. But we should remember that the money that's needed is far beyond the capacity of the multilateral development institutions and the IMF and so on. So this is something that has to be, and that's also why I think we should try to get the widest possible coalition behind this, because it is a project that requires so much resources and deserves, I would argue, so much support from going beyond Europe and the US. Thank you so much. Mr. Joszka Fischer. Well, the Marshall Plan was American money because America was a big victor of the Second World War, but it was spent to different countries. These countries were not all the same. I think that's a good example. In the case of Ukraine, I think European money will play a key role, connected also to the accession. And of course, America, Canada, other players will also contribute to that. It's obvious. We all have to shoulder this responsibility and have to engage ourselves. But the situation with Ukraine and the accession to the EU is a very peculiar challenge. And very simple question. Who should pay for the destroyed Ukrainian cities, for example? We all. We all? We all. It's immoral there is no... that Russians bombed and destroyed the cities in Ukraine, and we will pay for that? Well, we will reconstruct Ukraine. And the Ukrainian citizens will not wait until deputinization has arrived in Russia. Let's be realistic. Ukraine must be reconstructed. It will be a destroyed country, and it will need help, immediate help. So when I say all of us, it means Europe.
is playing a key role. And maybe we should be realistic and moral also. No, I'm not trying. I'm not trying to open a door for Russia to escape its responsibility. I think there is an important element in this war. This is the first war where, in real time, war crimes are watched and observed, and it's done in a very skillful way. International criminal justice has developed since the time of Rwanda and breaking up of Yugoslavia. I think this is extremely important for the question of deputinization, that those who are responsible were brought to justice. That's it. But the materialistic part will be on all of us, and I hope that the member states will accept that. Okay, thank you. Are you agree? Who should pay for the destroyed? First of all, let's be clear with the definition. This is not a Marshall Plan. This is the wrong word. But if you want to use the Marshall Plan, use the term Marshall-like plan, because this is completely different thing. Point number two, significant part of this is the loan, the credit. Point number three, the highest price paid by Ukrainian people, because the most expensive, this is the human life. Nothing more expensive. And Ukrainians already pay the highest price. Point number two, that would be at cost of Russia. And I very much appreciate that it seems to me last week on the London School of Economic and Political Science, it was very great meeting of the analytics who prepare the scientific practical approach with the institutional infrastructure, how to organize it. This is exactly what I want to see. And I'm happily support this idea. With the representative of IMF, with the representative of the World Bank, with the representative of EBRD, with the representative of European Commission on the center of LSE. Bravo. Thank you. And they already prepare some results, answering to Pavel who would pay. First, pay Ukraine. Second, pay Russia by freezing assets of Russian golden currency reserve, and Russian oligarch who would happily propose 50% of their assets just for lifting the sanction, which is not the best way. But definitely that would be a reparation from Russia. As a proposal for discussion, that would be maybe a special tax on the Russian oil or Russian gas. Those countries like Hungary, if they want to still have the Russian oil, please pay for that, the duty. And this duty would be redirected to this special fund. So, significant amount, $300–400 billion would be at Russian cost minimum. Additional would be, as Chancellor said, for European, but that would be a donor conference with a grant. And that would be dedicated not to rebuild. That would be dedicated to stimulus for reform, for modernization, to modernize the country, to meet the criteria of the European Union. Very simple. And what we need now, this is exactly what I mean. Let's say on the LSE, let's say with the participation of international financial organization, because private business not go to this structure yet, especially while we have a war. Let's have a special initiative. Why don't, for example, we cannot ensure the private investment to Ukraine from the political, security, and military risk?
That will stimulate not only money of the taxpayer, but private initiative who go directly, because that would be the highest level of responsibility. Okay, Pavel, my answer would be very short. We find out the way of justice, including the court decision. For example, when Russia attacked us on the Kerch Strait, we go to the Hamburg Tribunal and receive the court decision about immediate release Ukrainian naval ships and Ukrainian sailors. And that was done within 1 month because we have a court decision. Why don't now we can have a special court decision? We have International Court of Justice where I, as a president, prepare 2 cases against Russia for the Russian racial discrimination in Crimea and for financing the terrorism. Look, we have all the mechanism in our hands. We have a unity of the whole world. We have a task for deputinize Russia, and we should act quickly, including status for future membership in EU for Ukraine, membership action plan, We'll have and deputinize time for the world. conclusions, Mr. President. Proszę Państwa, myślę, że przekonałem Państwa, że mamy najlepszych specjalistów do tego tematu i genialne połączenie polityki z ekspertyzą. Rozmawiałem podczas obiadu z profesorem Kawalcem i mówiłem mu, że takie konferencje są po to, żeby otworzyć głowę, żeby myśleć w kategoriach przyszłości, żeby wrzucić idee, które gdzieś w gabinecie ministerialnym ktoś by powiedział, to jest nierealistyczne. Ale my tu jesteśmy po to, żeby pomyśleć trochę bardziej odważnie, żeby otworzyć swoje głowy. I myślę, że mamy takich mówców, których na to stać. I dlatego mam do nich jedno pytanie, do wszystkich 3 to samo, a później będę prosił Państwa, żeby się włączyli do dyskusji. Na to pytanie przeznaczyłem około 2 minut. Pytanie jest bardzo proste. My żyjemy w takiej ułudzie, że ja to nazywam wtórnym imperializmem. Można to pokazać na przykładzie prezydenta Macrona. Prezydent Macron mówi tak, niech oni zmienią sobie granice. A my mówimy prezydentowi Macronowi, a ty sobie zmień granice. Tylko że w głowie prezydenta Macrona to wygląda tak. Jedno imperium z drugim imperium się dobrze rozumie. Więc granice Francji są święte, granice Rosji są święte, a granice Polski i Ukrainy, no to zobaczymy. To jest de facto imperializm, którego prezydent Macron nie wyleczył się. On ma go w głowie. On myśli, że Rosja była zawsze imperialna, że zawsze istniała, a my wiemy, że taka imperialna Rosja to tak ze 300 lat istnieje, a wcześniej jej nie było, było inaczej na świecie i też było jakoś. I może być świat bez imperialnej Rosji, ale może być świat z dobrą Rosją, z jakąś inną Rosją. I teraz pytanie, co zrobić, jakich użyć środków, żeby nie powtórzyło się to, co się stało pierwsze w 2014 roku, a co się szczególnie wzmocniło 24 lutego tego roku. Jak zrobić, żeby Rosja nie była już tym państwem w Europie, które de facto zachowuje się jak zbójeckie państwo? Jakich środków użyć po tej wojnie, kiedy ona już się skończy? Ale teraz jest czas już o tym, żeby o tym myśleć, żeby otworzyć swoją głowę. Co trzeba zrobić? Kto zaczyna? Pan kanclerz widzę. Well, you said a simple question. This question is highly complicated, to be honest. It's not simple. The EU and the old-fashioned imperialism of the past, where power is more important than agreements, than international law, is unacceptable. They cannot coexist. You can't have a Europe of integration, a Europe of cooperation, a Europe of the EU, and these old-fashioned imperialistic rules. It's impossible. It's impossible. It's impossible. So the answer is, the question is very complicated, but the answer is simple. We cannot accept that under no conditions. And what we can do
at the moment to... I'm coming back to security. I mean, when we think about a possible outcome, I don't know why, I don't know when, I don't know how. Okay, denuclearization? Denuclearization? Denuclearization. You should be brave. It's a conference. I would be in favor, but how to achieve that? Sanctions. Sanctions. To make pressure, yes. Yeah. Sanctions have a limited dimension. Sanctions cannot settle all the problems. And I don't believe that sanctions will denuclearize Russia, because the nuclear element is based on the legacy of the Soviet Union, part of the national pride. So in realistic terms, I can't imagine how this should work. So we will have to live with a threat. The Ukraine is facing this threat just now and paying a high price. But all of us, Europe, we will have to live with this threat. Okay, to accept the international law. Yeah. Fully accept. Yeah. Security. Yeah. The third point. Well, security is a huge challenge for all of us. And this security must be prepared. What I can tell you, it's not easy and it will not be cheap. That's a realistic answer. But we have to address these issues. We have to accept it. We have to position ourselves. Okay, what about enlargement of NATO? Your enlargement of NATO. You remember the text of the article made by Ron Asmus. Let's enlarge NATO to Caucasus. Well, to be honest, last time I was in favor. I was in the opposition in the Bundestag. And more than the half of my parliamentary group voted yes for NATO enlargement, including myself. It's not only a European issue, it's also with America, it's with non-European members. But yeah, we have to discuss that. And it must be decided. Okay, thank you. Mr. Professor, your receipt. So I think, we have to solve, and we talked a little bit before, this is probably a even more serious situation than in 1989. Yeah. And we have, there, the assumption was that we were dealing with a peaceful Russia. And I think that's gone. That's unfortunately not the reality right now. And everything we do must follow from that in a way. That's why, we need to rethink how the EU functions. We need to be, and that's what I was trying to do now, and that's also why we had convened this conference at LSE a week or so ago. It was about, making concrete, showing, what is the different steps, and as you are trying to do, what are the elements of a reconstruction and reimagining of Ukraine? Who are the players? What different roles will we have in that process? And I think that by making it concrete, by giving people who are now fighting for their lives, a sense of a realistic future that has, whether you can start putting the different pieces together. That is, I think, what I can try to contribute. And then, there are issues here that are extremely hard to solve. How do we get Russia to a different place? That is beyond me, perhaps. Okay, I have a very simple question. Should Russia pay compensation for families of Ukrainian civilians killed by Russian army, for example? I think so. Just on that issue, I think they should. But how to make them do that is a much more difficult question. It should be element of international pressure. So as Joschka Fischer was saying, and we have institutions, and we need to try to use them. But exactly how to get there is not so easy.
Mr. President, your answer and floor we will give to our audience. No money return Ukrainian hero back. And this is not a question to be discussed now. Now we're discussing how to save Ukraine, how to save Europe, how to save the world. Please don't try to create the bicycle. This is wasting the time. After World War II, exists post-war security system, which was based on the Security Council of the United Nations. For what they create United Nations Security Council? For security. Why? As a mechanism to use force with a unanimous decision of the 5 permanent members of Security Council. And it works for a considerable long period of time, with some exclusion. 50, 60, 70 years. But when the permanent member of the Security Council of United Nations start to be an aggressor and using the veto right for introducing the forces, this is completely destroyed, all post-war security system. And in the world, there will stay only one mechanism. And the name of this mechanism is NATO. I just want to remind you, in the year 1991, Ukraine has the 3rd biggest nuclear arsenal in the world. Do you think if Ukraine now has a nuclear arsenal, they would be the object of Russian aggression? My answer, no. But Ukraine present a nuclear arsenal and receive in return Budapest Memorandum. 0. Piece of paper. Please, even piece of paper cost more than Budapest Memorandum. And with this situation, not try to create any other different mechanism. This is not working. My recommendation, 2 things. Please, don't trust Putin. I worked with him as a president for 5 years. I have many promises, including withdrawal of the Russian troops, withdraw heavy artillery and weapons, release all the hostages, disarmed illegal armed formation. Nothing happened. Don't trust Putin. This is the must. And the second? And second, thank you for reminding me, don't be afraid of Putin. Because if you are afraid of Putin, you are weak. And if you are weak, Putin go as far as you allow him to go. But if you are strong and reunited, you first throw Putin away from Ukrainian soil, and second, make a deputinization of Russia. So I just want to remind you, when Putin attacked Ukraine, Ukraine has a neutral status. We don't even have any discussion for NATO, and we have a 16% of Ukrainian population who support the transatlantic integration. And that was when I launched my presidential term. And when I finished my term, it was 65% of Ukrainians who support NATO integration. Do you know why it's happened? Because of Putin. Putin is the best Euro integrator of Europe, because Finland want to keep the neutral status. And all the time when I am fighting for the transatlantic integration of Ukraine, I was told, come on, you see Mr. Sweden, President, I should you see interrupt you. Please. And with that situation, just final position. Panie I panowie, There is not exist any other mechanism like NATO membership. Ja wiem, że pan zna język polski bardzo dobrze. To jest... Panie i panowie, no właśnie, teraz to będzie, panie premierze. Chciałem tylko to wprowadzić. Chciałem podkreślić, że to, że dzisiaj obserwujemy, jak dzielna i zreformowana, bo to też jest kwestia reformy, bo przecież wiem, że propaganda wojenna Ukrainy jest wspaniała i wielu ludzi myśli, że dlatego Ukraina wygrywa, że jakaś babcia dodała trucizny do pierogów. Ale prawda jest taka, że w jednej sprawie Ukraina nie zmarnowała czasu po 2014 roku i to jest też zasługa prezydenta Poroszenki, że po prostu zreformowała armię i że ta armia dzisiaj jest nowoczesną armią, która mogłaby dzisiaj wejść do NATO. To powiedziałem na osłodę,
żeby nie było, że przerywam panu prezydentowi, a on jest naprawdę dobrym mówcą, więc mógłby tak długo i bylibyście bardzo zagrzani. Ale jest czas na pytania. Pierwsze pytanie zgłosił Jan Krzysztof Bielecki. Trzeba też o nim powiedzieć coś dobrego, a to jest prawda. To jest ten człowiek, który w imieniu Polski podjął kluczową decyzję w relacjach z Ukrainą, czyli zdecydował o tym, że Polska jako pierwsze państwo na świecie uznała Ukrainę. O, i są brawa, i dobrze, one się należą. Więc mamy czas na 3 pytania. Pierwsze zadaje premier Jan Krzysztof Bielecki, jeszcze 2 pytania i później odpowiedzą państwo już zbiorczo na wszystkie 3 pytania. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Ja mam naprawdę powodowane tą dyskusją pytanie, bo przyszła mi taka stara myśl do głowy i mam pytanie do profesora Eryka Bergloffa. In English. Because you raised the question, how could we exercise compensation from Russia if they refuse to pay or to contribute? And in the legal terms, it could be difficult to absorb the assets for the time being, at least acquired by the union and others. And what comes to my mind as a possible solution, which we used in the very, very old days, is that, well, EU, for example, could impose a war damages surcharge. Surcharge was a very useful tool, also accepted by the EU when we were in trouble, so we imposed the surcharge in order to stabilize the economy, and it was accepted by the Brussels. And surcharge, few percentage point could make millions of euro each day transferred to the account of the Ukraine Recovery Fund. Simple like that, you know. We don't speak about sanctions further, but we impose a surcharge. Tak, chciałem odwołać się do starego takiego numeru, który był akceptowany przez Brukselę, że się nakłada taką opłatę dodatkową na wszystko to, co Rosjanie chcą sprzedać Europie i może być z tego Dużo pieniędzy. no, kilkadziesiąt milionów euro dziennie. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, jeszcze mogę przyjąć 2 pytania, później już nie będzie tej okazji. Proszę bardzo. Jest pytanie. Tutaj już nie będę tak tolerancyjny jak wobec pana premiera, więc to ma być pytanie. Proszę, bo pan premier tu jest szefem Rady i może wszystko, a pan już nie. Postaram się krótko. Jeśli mogę, do nawiązaniu do słów o Imperium Rosyjskim, nie bez kozery, co najmniej dwukrotnie mówiło się o Imperium Rosyjskim jako kolosie na glinianych nogach. I to zarówno podczas I wojny światowej, jak i przed upadkiem Związku Radzieckiego. Now in English, the question for all the panelists. Because now we are discussing also the future after the Ukraine, we are hoping for the eventual win, but and the need for Marshall-like plan, which will definitely have the reconstruction, for example, of railway, so that the difference in gauges that were the railway in Poland and in Ukraine is different. The change of gauges so that the Ukraine railway will become more European, and also the investments not only on the areas that were affected by the war, but also in the regions that were relatively intact. I mean the Western Ukraine, Western Ukraine. But I think that it is important also to, I think that we cannot forget about the countries like Moldova and the other countries. And my question is, will the help for Ukraine also be some kind of motivator for the countries like Moldova, like Serbia, to change their direction in politics and get closer to the European Union? And also Georgia.
We don't remember about Georgia. And the last question. Ode mnie króciutko. Odbudowa Ukrainy na pewno będzie intratnym biznesem, zarówno dla przedsiębiorstw prywatnych, jak i całych krajów i może znacząco wpłynąć na zmianę gospodarek czy ich rozwój. W jaki sposób Polska może sobie zagwarantować miejsce przy odbudowie Ukrainy, jak działać dyplomatycznie i też poprzez to zacieśniać relacje? Jak to najlepiej zrobić? Dziękuję. Czyli pytanie jest, co panowie jako eksperci radzą Polsce, żeby się na koniec nie okazało, że wszystko odbudowuje tylko Francja i Niemcy. Bo to pytanie dokładnie tak powinno brzmieć, ono tak tkwi w naszych głowach i to jest ważne pytanie dzisiaj. Panie profesorze, pan zaczyna. 2 minuty, bo już straciliśmy trochę czasu, ale myślę, że to nie będzie trudne. So very much on Mr. Bielecki's question. And I think there are many ways of doing this, and there were some similar suggestions earlier here in the panel. The issue of these assets that have been frozen now, we take it's going to be very difficult to take them. There will be challenges, but it will also be extremely difficult to pay them back. So, we are in a dilemma of sorts, how to do that. There have been a number of ideas. There is an idea put forward by the Canadian finance minister of launching a kind of war insurance, so that you would use this money and you would document the destruction and then you pay the reparations from that. I mean, these are some ideas that have been floated. I think the fundamental issue, though, is that if we want to get this reconstruction and this reimagining of Ukraine going, we need to, we cannot be bogged down by these legal fights. And so we need to accept, and I think we have all heard the very good argument for that, we need to accept that it will cost Europe something, it will cost the US something, and exactly how we then make Russia pay for this I think has to be, it's an important issue, but it shouldn't stop the reconstruction of Ukraine. Just on this issue of it wasn't really your question about Moldova and Georgia, but you mentioned the railway and so on. What I think it's important to remember and that's exactly what I was talking about before. When we talk about what will Ukraine look like in the future, it's not going to be the same Ukraine as before, and it may be that it has fewer airports and more high-speed trains. It might be that it's it will certainly be a much greener Ukraine and a much more climate-friendly Ukraine. I think it's by starting to play that out and make that concrete to people in Ukraine, and also giving what I think is really at stake in Ukraine now is so many communities has been broken by the war and by the displacement and so on. We need to get Ukrainians involved in this reconstruction, reimagination of Ukraine, and think about what kind of society do they want to build, and of course that's why European accession is so important, because that's going to provide the framework for how to do this. But really to visualize it and to make it concrete, we need all to help Ukrainians rethink things, and that to me is the most important part. I think Poland can play a very important role, because Poland has gone through this, and what Poland has achieved we should remember that Poland was actually poorer than Ukraine in 1989. Mr. Professor, it's time for the last message. Yes, yes. Well, so I just want to emphasize that there is a lot of experience in Ukraine and a lot of knowledge about, a lot of experience in Poland about how to do this. There's a lot of knowledge in Poland about Ukraine, the language, and so I've been in meetings between your ministries, and you speak the same language. It's remarkable to see, actually. So I think there's a lot of. I think Poland will be one of the main beneficiaries of that future Ukraine, frankly. Thank you so much, Mr. Bundeskanzler.
Well, I can only add to that. I wouldn't be too concerned. I mean, the European Union will transform itself, so the center of gravity will move to the east. And Poland is playing, even today, a key role in dealing with the war of aggression against Ukraine. So I wouldn't be too concerned. And allow me to say, I'm saying not this because I want to please Polish audience. But after 3 years coming back to Poland because blocked by the COVID virus, I couldn't travel to Poland. The country has changed tremendously. If you look to the economic figures, you are on a positive track. And if you look to the integration of the Polish economy into the EU economy, for Germany, the fourth biggest partner in trade. These are the hard facts. We are not in the year 2004 any longer, or 2005. It's a different situation. So I have no doubt that Poland will play a key role in the future of the European Union. Thank you so much. Mr. President. Proszę Państwa, tutaj będę musiał pilnować, bo pan prezydent jest jednym z najlepszych mówców w Europie i może naprawdę tak mocno. A little bit disappointing you because this is too early to discuss the Marshall Plan. And I hate the idea to have a picture that it is big bag of money and anybody think, okay, can I have something from this bag? No. Now we should speak not Marshall-like plan. Now we should speak Land-Lease Act for any country of Europe. We should make a special decision, special legislative act, everything from nutrition to ammunition, because you cannot get my messages. Message number one, we need to stop the war. We are not sharing the money, we are not dividing, we need to stop the war, please. Stop the war is possible with the weapons, weapons, and weapons. That's why we need a Land-Lease Act. Which mechanism is now to winning the war? Artillery and ammunition and intelligence. And I tell you that as a Supreme Commander-in-Chief for Ukrainian Armed Forces, one of the most efficient in Europe. That's why all European nations should make a Land-Lease Act and help us to save the Europe. And only when war will be stopped, we can discuss not how to build a railway. What railway you are talking about? We should save Europe and save, and railway would not be the most urgent direction for spending money. That's why Land-Lease Act, and you remember, in June, status for candidate. This is just a carrot. This is not a membership yet. This is just a strong motivation for biggest by territory country of Europe and the whole European Union to reach the results. So the next step after the association agreement. Bravo, bravo. No, association agreement. This is, I fight for that, and this is not directly mentioned in the future membership. We need status, candidate for Ukraine. Without that, nothing happens. Panie i panowie, ja myślę, że te brawa pokazywały naszą wdzięczność. Ja mogę powiedzieć tylko, ponieważ jestem na scenie, w imieniu organizatorów, że ta dyskusja była mocnym akcentem na zakończenie tego dnia. Także przed państwem występowali profesor Erik Belgrow, Joszka Fischer i Petro Poroszenko. Jeszcze raz brawa i życzymy państwu wesołego i dobrego wieczoru i ciekawych i inspirujących dalszych dyskusji.